வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த பேரு கேட்டாலே ஐயோ கஷ்டமோ அப்படின்னு தோணும், ரைட்? பட் ட்ரஸ்ட் மீ, இந்த எக்ஸ்பிளைன் முடியும் போது இது உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது. ரெடி? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க, நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கீங்க அண்ட் அதுவும் செம்மையா வைரல் ஆகுது. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்காங்க. ஆசம், ரைட்? ஆனா இந்த growth-அ மேத்ல எப்படி சொல்றது? How do we measure this? You see, the real secret isn't about looking at your total subscribers. No. The magic is in how fast they are increasing. அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் எவ்ளோ வேகமா உங்க subscriber count ஏறுது, அந்த rate of growth. அதுதான் இங்க the main thing. So, இந்த யூடியூப் சேனல் growthக்கு பின்னாடி இருக்கிற மேத்ஸ் என்னன்னு பாப்போமா? ஆக்சுவலி இந்த ஐடியா நீங்க ஆல்ரெடி கால்குலஸ்ல படிச்ச ஒரு கான்செப்ட் கூட ரொம்ப க்ளோஸா கனெக்ட் ஆகுது. நம்ம இப்ப சொன்னோம்ல, ரேட் ஆஃப் நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பர் டே. மேத்ஸ்ல அதுக்கு ஒரு சூப்பர் கூல் பேர் இருக்கு, அண்ட் அதுதான் டெரிவேட்டிவ். ஞாபகம் இருக்கா? dy by dx. Any rate of change is just a derivative. So, the rate of change of your subscribers is simply the derivative of your total subscriber count. That's it. Simple as that. ஓகே, இப்போ ஒரு கூல் ட்விஸ்ட். உங்ககிட்ட ஜஸ்ட் அந்த ரேட் ஆஃப் growth மட்டும்தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். யாரோ உங்ககிட்ட உன் சேனலுக்கு டெய்லி 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வராங்கன்னு சொல்றாங்க. அதை வச்சு உங்க சேனலோட டோட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ண முடியுமா? That is the big question here. Exactly. To find the total, you have to do the opposite of what you did before. நம்ம கிட்ட rate of change, yani derivative, இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம original value, yani total subscribers தேடணும். So, we have to work backwards from the derivative. இதுதான் the core idea. அந்த working backwards processக்கு தான் ஒரு ப்ராப்பர் மேத்தமேட்டிக்கல் நேம் அண்ட் ஃபார்ம் இருக்கு. அந்த ஃபார்முக்கு பேரு தான் the equation of change. அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். So, here's the official NCERT definition. A differential equation is an equation involving derivatives of a dependent variable with respect to an independent variable. Okay, I know பார்க்க ரொம்ப பெருசா டெக்னிக்கலா இருக்கும். But relax, it's super simple. ஒரு ஈக்குவேஷன்ல dy by dx, d square y by dx square, இல்ல y dash இந்த மாதிரி derivatives இருந்தா boom, அது ஒரு differential equation. அவ்வளவுதான் விஷயம். Now, this is a very important difference. ஸ்க்ரீனோட லெஃப்ட் சைட்ல பாருங்க, அது ஒரு நார்மல் algebraic equation. x squared minus 3x plus 3 equals 0 மாதிரி. இங்க உங்க கோல் என்ன? To find a number. x ஓட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். பட் இப்போ ரைட் சைட்ல பாருங்க, அது ஒரு differential equation. dy by dx equals 2x. இங்க the game totally changes. We are not looking for a number anymore. நம்ம இங்க ஒரு முழு ஃபங்க்ஷனை தேடுறோம். எந்த ஃபங்க்ஷன் y-ஆ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2x கிடைக்கும். This is a huge shift in thinking. So from this chapter onwards, namma gole marudu. We are not solving for a single number, we are now solving for an entire function. இந்த கோட்டை நல்ல மனசுல வச்சுக்கோங்க. இதுதான் the golden rule. A differential equation is an equation in a function, not an equation for a number. We're looking for the whole curve, the entire graph. ஒரு தனி number இல்ல. We are finding the rule behind a process. இதுதான் இந்த சாப்டரோட biggest idea. So how do we actually do this? ரொம்ப simple. Just 3 easy steps. Step 1, உங்க கிட்ட rate of change, yani dy by dx கொடுத்திருப்பாங்க. Step 2, உங்க கோல் என்ன? அந்த original function y-ஐ find பண்றது. Step 3, எப்படி? Well, differentiationோட reverse process என்ன? Yes, you got it. Integration. பாத்தீங்களா? It's that simple. We just have to integrate. Okay, dy dx equals 2x integrate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? y equals x squared ஆ? Is that it? No, it's y equals x squared plus c. அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டிகிரேஷன் c ஞாபகம் இருக்கா? இங்க c என்னன்னா, நீங்க உங்க யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தாங்கங்கிற மாதிரி. அது 0-ஆ இருக்கலாம், 100-ஆ இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. So we don't get one single answer. We get a whole family of possible curves. இதைத்தான் ஜெனரல் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம். All right, cool. But why should we learn all this? இந்த மேட்டர் நம்ம ரியல் லைஃப்ல எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? Let's check it out. The truth is, differential equations are the language of change, and they are literally everywhere. நீங்க கேம்ஸ் விளையாடும்போது உங்க கேரக்டரோட velocity, அதாவது ரேட், தான் அதோடைய பொசிஷன் ஃபங்க்ஷனை டிசைட் பண்ணுது. ஃபைனான்ஸ்ல உங்க பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ரேட்ல க்ரோ ஆகும். பயாலஜில பாக்டீரியா பாப்புலேஷன் growth. ஃபிசிக்ஸ்ல ஒரு பெண்டுலமோட மூவ்மெண்ட். கெமிஸ்ட்ரியில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரேட்ஸ். எல்லாமே at its core is just a differential equation.
Okay, so நம்ம நிறைய விஷயம் பார்த்தோம். So let's do a super quick recap just to make sure everything sticks in your mind perfectly. So here are the 4 key takeaways. Number 1, a differential equation is simply an equation with a derivative inside it. Number 2, it always describes the rate of change of something. Number 3, and this is the most important one, our goal is to find the original function, not a number. And finally, number 4, we solve it by doing the reverse of differentiation, which is integration. That's it. So, to finish up, if you forget everything else from this explainer, what is the one single big idea you must remember about differential equations? It's this. We are moving from solving for numbers to solving for entire functions that describe change. Ade machum nyabakam vechikonga. And this entire chapter will become easy for you. You're doing great. Keep that curiosity alive.